أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح لا إله إلا الله. شرح شروط لا إله إلا الله. في الدرس السابق تناولنا بعض المقدمات الضرورية لفهم هذه الشهادة المباركة. In the last lesson we mentioned a few introductions which will help us understand this great statement. من أتى من الإخوان يعني جديدا يعني بإمكانه أن يراجع الدرس السابق وهو مسجل، لكي يقف على ما انتهينا إليه إن شاء الله. So those brothers who have come new, inshallah, they can go back and get the recording of the first lesson, or it's written also in some notes, so to read that inshallah. We're going to carry on and not repeat what we said last time. قبل أن ندخل في الحديث عن شروط لا إله إلا الله، هناك سؤال يعترضنا: ما معنى هذه الشهادة المباركة؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ Before we want to speak about the conditions of what is of La ilaha illallah, we need to clarify its meaning. We want to speak about what does La ilaha illallah mean in the first place. لأن هناك من يفسرها ويفهمها فهما خاطئا، لابد من أن نوضح المعنى الحقيقي لهذه الشهادة. So there are people who explain the meaning of La ilaha illallah in a different way, a wrong way. So we must explain the meaning of La ilaha illallah obviously in the correct way, the way the Prophet ﷺ explained it. فلا إله إلا الله تعني لا مألوه ولا معبود في الوجود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. So the meaning of La ilaha illallah is that there is no God, there is no one worthy of worship, there's nothing present which is worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. وهي تقوم على ركنين. And it is built upon two pillars. ركن يتضمن جانب النفي. The first principle, or first pillar, which includes negation. وركن يتضمن جانب الإثبات. And the pillar which includes confirmation. So you have negation, one pillar, and negation first pillar, and confirmation the second pillar. فالشطر الأول لا إله إلا الله، لا إله تتضمن نفي مطلق الآلهة التي تستحق أن تعبد. The first part of the Shahada, the negation, you negate every single God which is worshipped. That's the first part, negating all other objects of worship. أو أن يتوجه إليها بأي نوع من أنواع العبادة. يتوجه إليها أن تقصدها بأي نوع من أنواع العبادة. Or you don't give any kind of worship. So the first part, you negate anything which you face to worship. That's the first part. You negate anything which people face to worship. فلا إله إضافة إلى أنها تتضمن نفي وجود الآلهة التي تستحق العبادة، فأيضا هذا النفي
يستلزم ممن يشهد هذه الشهادة أن يتبرأ من الآلهة مطلقا. So as we said, the first part, you negate everything which is worship. At the same time, you are free from anything which people make it objects of worship. فلا يدخل في عبادتها. It does not. You negate all aspects of worship towards it. ولا يدخل في طاعتها ومحبتها لذاتها. And you can't love those type of things, and you can't obey those things. فيكفر بها. And you declare kufr against these things. You disbelieve in them. Except إلا. And illa also means except. فهذه إلا أداة استثناء تفيد الحصر والقصر. يعني جاءت نفي، جاء بعده أداة استثناء تفيد الحصر والقصر إلا الله. فنستثني من هذا البراء، نستثني من هذا الكفر، نستثني من هذا النفي الله عز وجل. Okay, it's a bit of grammar now, which I think you explained. But the first part, negation, illa, when illa comes, which means exception, istithna, it qualifies the exception. So there's no God but Allah. There's no God, which is the first negation. Illa is what qualifies it, what comes afterwards. هذا النفي، هذا البراء، هذا الكفر بالآلهة التي تعبد من دون الله، نستثني من هذا الفعل كله الله سبحانه وتعالى، فلا نتبرأ منه ولا نكفر به ولا نجحد عبادته. So we negate everything, and the specification which is illa is istithna to Allah subhanahu wa ta'ala. We are free from every other object of worship, every other thing of worship, except Allah subhanahu wa ta'ala. So we are not free from Allah. We are free from anything else which is worship, but we put our worship to Allah subhanahu wa ta'ala. فالله هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who is worthy of worship on his own in all aspects of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الذي تقدم له جميع أنواع العبادة. So you have to offer all types of worship to Allah subhanahu wa ta'ala alone. العبادة بمعناها العام، ليس بمعناها الركوع والسجود والنسك وحسب كما يفهم البعض. And some people understand ibadah to mean just making prostration and sujood, prostration or bending down in salah. Some people understand ibadah just to be bending in the object of movement. We mean ibadah in a general sense, to include every simple thing. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. Shaykh Ibn Taymiyyah said that the definition of ibadah is every single thing which it pleases Allah, which Allah subhanahu wa ta'ala likes for you to do. This is ibadah. So whatever Allah subhanahu wa ta'ala likes is ibadah. من الأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة التي تمارس على الجوارح والأعمال الباطنة. From the, and including actions which you do, which is apparent, and also the actions, the inner actions. So whatever Allah subhanahu wa ta'ala loves in terms of actions apparent and also hidden actions, Allah, this is all part of ibadah. فكل ما يحبه الله تعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة وهو يدخل في العبادة ومسمى العبادة. So therefore we take the definition of ibadah to mean everything which is apparent or hidden, which Allah subhanahu wa ta'ala is happy with and wants from us and loves. This is ibadah. هذه العبادة بمعناها العام لا نخص بها أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. This general meaning which we give for ibadah, nobody can specify it or restrict it in any way except Allah subhanahu wa ta'ala himself. لا نصرف منها شيئا إلا لله عز وجل. We don't lessen it or change it to anyone else except what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to do. الله هو الخالق سبحانه وتعالى هو المالك. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator, the one who is the king of all kings, so it is his right to change this definition. هو المتفضل على هذا الخلق كله، وعليك يا عبد الله بالنعم العديدة جدا التي لا تحصى. He's created the world and he has given you lots of ni'mah, blessings which you can't count. وبالتالي هو الذي يستحق منك أن تعبده وأن تتوجه له بالعبادة. And he is the one who has the only right for you to face towards in ibadah and for you to make ibadah to. هذا المعنى العام لشهادة التوحيد نستخلص منه بعض الفوائد منها. This general definition of Tawheed which we've mentioned, we're going to expand it on it a little bit more, a few aspects of it. من أتى بجانب النفي، قلنا لكم أن شهادة التوحيد تقوم على ركنين: ركن يتضمن النفي وركن يتضمن الإثبات.
فمن أتى بجانب النفي دون الإثبات لا يكون مؤمنا. We mentioned that Shahada has two aspects. One is the rejection, one is the affirmation. If anyone comes and says, I reject the way you reject, but does not confirm, he is not Muslim. من تبرأ من الطواغيت ومن الآلهة ومن كذا ومن دون أن يثبت أن المعبود بحق هو الله، هذا لا يكون مسلما For ولا example, مؤمنا. somebody might come and say, I am free from these leaders of a Muslim country, the Taghut. I'm free from shaitan, I'm free from all the objects of worship, dogs, monkeys, whatever people worship, cows. But he doesn't say that I worship, that Allah is the only one worthy of worship. He is not Muslim. كذلك من أتى بجانب الإثبات بأن الله هو المعبود ويتوجه بباب الله بدون أن يأتي بالشطر الأول من شهادة التوحيد اللي هو جانب النفي، هذا لا يكون مسلما ولا مؤمنا. Similarly, the opposite is true. Somebody comes to you and say, look, I believe in Allah SWT, the way you believe in Allah. But he does not negate the other so-called gods, the other things, doesn't reject them. He is not Muslim as well. ومن جهة يعبد الله لكنه لا يتبرأ من الطواغيت والآلهة التي تعبد من دون الله. Although he comes to you and says, I worship Allah from one side, the other side he's not rejecting the Taghut and the other objects of worship except Allah. He's not free from them, not declaring his bara'ah, which is his distance from them. فهذا إيمانه ناقص بل لا يصح. هذا إيمانه ناقص بل لا يصح. And anyone who comes in this situation, his iman is not is lacking something and is not correct. لأنه أتى بجانب الإثبات ولم يأتي بجانب النفي. As he has only come from the side of confirmation, but not from the side of negation. وبالتالي لا بد له من أن يأتي بالنفي والإثبات معا. نفي الآلهة التي تستحق أن تعبد وبالإثبات أن الله هو المعبود بحق. لا بد من أن يأتي بالنفي والإثبات معا. The conclusion therefore is that you must come with both aspects together at the same time. You come from the aspect of rejection, rejecting all other gods and all other things of worship, and you come with the affirmation that Allah SWT is the only one worthy of worship. You must have this, otherwise you're not Muslim. يأتي بهما معا اعتقادا وقولا وعملا. And he must come with this, not just saying it, he must come with his belief, his actions, وقولا وعملا. and his actions and his sayings. He must come with it from belief, sayings and actions, from all three aspects. لا ينفع أن تأتي بالتوحيد اعتقادا، لا ينفع بمفرده، لا ينفع. Believing in Allah SWT, in oneness of Allah, just believing in it is not enough for you. أو بالاعتقاد والقول، بينما العمل تعبد آلهة أخرى لا تعبد الله، لا ينفع. Or by saying it and saying I believe in it, but then you go and you do actions of worship to others other than Allah SWT. This does not benefit. فلا بد من أن تأتي بالتوحيد بمعناه الآن في الذكر، النفي والإثبات اعتقادا وقولا وعملا. So you must come basically with negation, negating all other gods, affirmation in your belief, in your sayings and in your actions. ظاهرا وباطنا، أي على الجوارح وزوارح الباطنية، الأعمال الباطنية القلبية. Both on your apparent actions, i.e. anything you do by your limbs, at the same time in your inner self, in your heart, in the action of the heart, like loving and hating, these actions of the heart. You must have tawheed of nafi, of negation, of affirmation, and in your aqidah, in your speech and in your actions, also in your heart. هذا المعنى الذي ذكرناه هناك آيات عدة تدلل عليه. There are many ayats which give evidence for this classification. كما قال تعالى عن أهل الكهف، الفتية الذين آووا إلى الكهف، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. First ayah is the ayah regarding the people of the cave, and Allah says, if you want to break away from them, Allah says you have to break away from them and whatever they worship, except Allah subhanahu wa ta'ala. So you want to leave them, but you have to leave your worship to Allah subhanahu wa ta'ala. وما اعتزلوا الآلهة التي تعبد بغير حق. So they make i'tizal, which is a separation from all the other objects of worship which the people of the time worshipped, except Allah subhanahu wa ta'ala. هنا معنى قوله تعالى وإذا اعتزلتموهم تفيد كل معاني البراء والاعتزال والكفر بالطواغيت والآلهة التي تعبد. The meaning of i'tizal also encompasses the meaning of bara'ah, when you declare rejection, and kufr, that you declare disbelief in them as well. ليس الاعتزال الجسدي وحسب. Not just only the rejection of your body or separation of your body only. أنت قد تعتزل الطاغوت بجسدك لكن تكون بعقلك وقلبك معه. You might, for example, be away from the Taghut, the false leaders of our countries, but your heart and your belief is with them. So it's not just a physical separation. نحن ندخل
نعطي معنى كلمة الطاغوت لأنه نكررها كثيرا في كلامنا، ينبغي أن تفهم، أليس كذلك؟ Because we've been using the word taghut a lot, but we need to understand what it really means. So, we've been using it, maybe people misunderstand its meaning, so we need to explain what it means. هناك من يظن أن الطاغوت هو الشيطان بس. Some people think just taghut is just shaitan. فما هو الطاغوت؟ So what is taghut? الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك. Taghut, the definition of taghut is every single thing which is worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala, and they are happy with this fact. So for example, somebody worships them, they don't reject them for them to go away. أي شيء تقدم له أي نوع من أنواع العبادة من جهة الركوع والسجود، من جهة النذر، من جهة الذبح، من جهة الدعاء، ويرضى بذلك فهو طاغوت. Anything which people offer the following actions: dua, making dua, petition for them, making another, swearing but by their name, ibadah wa ruku' wa sujood, making salah, making action salah for them, and he is happy by those actions being performed to his taghut. أيضا أن تقدم له العبادة من جهة الطاعة، تطيعه فيما يقول، تطيعه لذاته. And at the same time, when we say ibadah, we also mean ta'ah, to follow. The obedience is made to him. من جهة المحبة from the angle of love, وتواليه لذاته. that you love him for himself, or you give wala to him, you give allegiance to him for himself. توالي فيه وتعادي فيه، فهذه عبادة. Because wala and ada, making hatred and making allegiance, is aspects of ibadah as well. فأي نوع من أنواع العبادة التي هي تصرف لله عز وجل ولا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، لو صرفت لهذا المخلوق ثم هذا المخلوق رضي بهذه العبادة فهو طاغوت. So therefore, any aspect of the aspects of worship which have been changed from Allah to this person, and this creation is happy with it, he becomes taghut. وبالتالي بناء على هذا التعريف الطاغوت قد يكون حيوانا، وما أكثر الحيوانات التي تعبد في زماننا. And from this definition, the taghut can be even animals, and we can see many examples of animals which are worshipped in the time we live. أذكر أنني زرت بلدا من البلاد الأسيوية، He visited one of the Asian countries in the past. فمررت على معبد فيه أكثر من 500 صورة حيوان، كل حيوان هو إله يعبر عن جهة معينة وعن. So a temple is full of pictures. There are 500 different types of animals which they used to worship as a different type of god. كل حيوان يعبد من جهة، أن هذا الحيوان هو رب الريح، هذا رب المطر، هذا رب الكذا، هذا رب الرزق. كل حيوان له وظيفة سبحان الله. Each animal they would give him a description. This one is in charge of the wind, this one is in charge of the rain. So each one had its own purpose, and they would worship it. بل رأيت صور حيوانات لا أدري من أين أتوا بها، يعني لم أراها من قبل. Four pictures which is never seen before of animals which is never seen before. الحمد لله على نعمة الإسلام. We should always say, thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing that we have been born Muslim and we have Islam. الحمد لله الذي هدانا لعبادته وتوحيده. Praises to Allah who has guided us to Tawheed and the real worship. لا توجد نعمة تعلو نعمة التوحيد. There is no blessing or blessing barakah which is greater than the blessing of having Tawheed. ونعمة عبادة هذا الرب سبحانه وتعالى. Or the blessing that we are worshipping this Lord Allah subhanahu wa ta'ala. There's no blessing greater than that. هذا طاغوت قد يكون شجرا من الأشياء الجامدة، أصناما، حجرا، وثنا. This taghut can be any idols like trees, stones. وقد يكون إنسانا. Could even be a man. يشرع ويجعل من نفسه إلها معبودا من دون الله. The one who legislates, he makes himself a lord beside Allah subhanahu wa ta'ala. So he is taghut as well, the one who legislates, the person who legislates. كفرعون قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. فرعون. As Allah mentions about Fir'aun, he said, I don't know that you have a lord besides me. I am the greatest lord. As Fir'aun said to the people. أي أنا المشرع، أنا الذي يشرع لكم ويجب عليكم طاعتي. I'm the one who makes law and order, and you must obey what I say. ما علمت لكم من إله غيري أي ما علمت لكم من مشرع ترجعون إليه لجميع شؤون حياتكم غيري، فأنا المشرع. الحمد لله. فهذه الألوهية التي قصدها فرعون. Even the ayah, as the Sheikh mentioned, that Fir'aun, when he said that I don't know for you somebody who's, I don't know any other God for you, he meant I'm the only one who legislates what is good or what is bad. And this is the lordship he was talking about, not the lordship of Allah being the creator. The lordship he was talking about is the one who commands and forbids. So he gave himself the niyyah that he become Lord because he's the one who commands people and forbids them from doing certain things.
ففرعون قصد هذا الجانب، وأنا المشرع وبالتالي عليكم أن ترجعوا إلي في جميع شؤون حياتكم. لم يكن يقصد الخلق لأنه أعجز من أن يخلق بعوضة، لا يستطيع، إنما كان يقصد الطاعة وجهة التحاكم، الجهة التي ترجعون إليها. الجهة التشريعية من هي؟ فرعون أم الله؟ لا، فرعون، وحسب كلامه. Fir'aun, when he said, like I mentioned, when he said that I am your Lord, he was only talking about tashri', the issue of making laws and orders, because he can't create anything for himself. So how can he claim he's the Lord of creation when he cannot create? So he was talking about when you dispute an affair, when you have problems, always return back to me. I am the person who solves the disputes. I'm the one who orders and who you have to obey. كل من يفعل فعل فرعون فهو طاغوت. كل من يفعل فعله فعل فرعون ويقول قوله ويفعل فعله فهو طاغوت، ويحمل عليه مسمى الطاغوت. يعني على الذين يتبعوهم، من يتصف بصفة فرعون، من يقول قول من يفعل فعله ويقول أنا المشرع من دون الله فهو حينئذ يكون طاغوتا. And similarly, anyone who takes this responsibility upon themselves and they make laws, they make orders, they become like Fir'aun and they become like a taghut similarly. وبالتالي ما أكثر الطواغيت في زماننا التي تعبد من دون الله. And consequently, look around us, how many tawaghit do we have who are worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala in our country or in all the countries? هذا الذي يحل ويحرم من نفسه من دون الله هذا طاغوت. The one who allows and forbids by himself, he becomes taghut. هذا زعيم القبيلة أو شيخ القبيلة التي يحكم الناس لعادات القبيلة وأعراف القبيلة التي يكون هو مصدرها من دون الله هذا طاغوت. Even the ones of the leaders of the big tribes, if they take upon themselves to legislate or solve problems of people besides what Allah subhanahu wa ta'ala said, in spite of what Allah said, they become taghut, even them in a smaller level. فهذا كله يدخل في معنى الطاغوت. All of these come under the definition of taghut or are examples of tawaghit. قلنا في تعريف الطاغوت ورضي بذلك، قلنا أنه كل ما يعبد من دون الله ورضي بذلك. لماذا قيدنا تعريف الطاغوت بالرضا، أن يكون راض بذلك؟ لماذا؟ Why in our definition we said that everything who is worshipped besides Allah and they are pleased with it. That's the second condition of it, that they are pleased. Why have we specified this? لكي نخرج الأنبياء. Because we want to من معنى الطاغوت لأن الأنبياء يعبدون من دون الله. Because we want to exclude the prophets, because some of the prophets have been worshipped instead of Allah subhanahu wa ta'ala, like Isa. عيسى عليه السلام فداه نفسه يعبد من دون الله. Islam has been worshipped, as we see within the Christians, instead of Allah subhanahu wa ta'ala. كثير من الأنبياء يعبدون من دون الله. موسى عليه السلام يعبد من دون الله. Some of the Jews worship Musa alayhi salam instead of Allah subhanahu wa ta'ala. لكنهم لا يرضون بهذه العبادة وهم براء من هذه العبادة. But Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, they're not happy they have not asked people to worship them. ولم يسألوا الناس وأتباعهم بأن يعبدوهم من دون الله. حاشاهم ذلك. You know, obviously they cannot say such a thing. But they're not happy with this, so therefore they're not taghut, because they're not happy with people worshiping them. وبالتالي لا يجوز أن نحمل عليهم مسمى الطاغوت. And therefore that's why we're not allowed to call them tawaghit as well, because they're not happy with it. وبالتالي عندما يمر في حديثنا كلمة طاغوت الكفر بالطاغوت اعلموا أن المراد من الطاغوت الآن في الذكر، التعريف الآن في الذكر، هذا هو مرادنا من الطاغوت. So whenever we say the word taghut or we mention hadith with the word taghut inside of it, or we make conversation about this, understand that this is the meaning of taghut we want you to go to and understand by. لأن هناك من مشايخ الإرجاء المعاصرين يحصر معنى الطاغوت في الشيطان. الشيطان طاغوت لا شك، طاغوت هو زعيم الطواغيت يعبد من دون الله، لكن هم يحصرون كل الطاغوت just هذا فقط هذا الشيطان. Because we have so-called scholars today, especially those of the Murji'ah, they teach and they tell people that taghut is only shaitan, and obviously shaitan is taghut and he's the head of tawaghit, he's the head of all the false gods, but they would tell you that only taghut is shaitan, nobody else can be taghut. ما هو غرضهم من وراء هذا تقسيم هذا المعنى؟ لكي يبرروا ألوهية وطغيان هؤلاء الحكام المجرمين في بلاد المسلمين. What do they seek to achieve by giving this definition just for shaitan? Because they want to make the people who rule and judge in our countries free from the meaning of taghut, so people don't have hatred and animosity towards them. ولكي يخرجوهم من معنى الطاغوت. So that we don't call them taghut as well. So if you specify taghut being shaitan only, then how can you call the leaders of our countries taghut? So this is the reason why they say this. فنعود لحديثنا السابق. Now we're going to speak. نحن هذا الحديث عن الطاغوت دخل هكذا عرضا، ما كان داخل
يعني مقرر، لكن قلنا لا بد من أن نبين معنى هذه. The definition of Tawhid is not in the book. He's just saying it so that we have a good common understanding about it. So now we'll go back to the text inshallah. كذلك قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. And the same way that Ibrahim alayhi salam said to his father and the people with him, I am free from whatever you worship. I am free. I am براء. I'm disassociated with every single thing you worship. البراء هنا كذلك تعني الانخلاع والبعد والمفاصلة والكفر كله كفر بالآلهة التي تعبد من دون الله، كل هذه تعني معنى براء. براء means to stay far away from, to declare kufr in, and to disassociate yourself from. إلا، شوف هنا أداة استثناء تفيد الحصر، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا الذي فطرني فأنا لا أتبرأ منه. So even Ibrahim, when he said to the people, he said, I am free from every single thing you worship, and then the istithna come, the exception come, إلا, except الذين فطرني فإنه سيهدين, except the one who put me on fitr, on the right way. I'm براء from him. I'm براء from everything else except Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا معنى لا إله إلا الله، براء من الآلهة إلا الله، فأنا لا أتبرأ من عبادته بل أقر وأعترف بأنني عبد له. And this is the true meaning of La ilaha. This ayah carries the meaning of La ilaha. You're free from every other types of gods except Allah subhanahu wa ta'ala, and you would declare your belief in Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك قوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، أعداء. كذلك هنا على لسان إبراهيم عليه السلام. And similarly another ayat, Shu'ara 77, Ibrahim alayhi salam said, أفرأيتم ما كنتم تعبدون, do you not see what you worship, you and your fathers and those before you? فإنهم عدو لي، كلهم أعداء لي. Everything you worship is an enemy to me. I'm enemy towards everything you worship. Except إلا Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbil Alameen, except Allah, the Lord of all the world. So at the same time, he's very careful what he says. He says he is free from every single thing they worship. براء from everything which is worship except Allah subhanahu wa ta'ala. هذا معنى لا إله إلا الله. This is the meaning of La ilaha illallah. رأيتم الآيات الكريمة التي تتكلم عن لا إله إلا الله. Can you see how many ayat speak about the meaning of La ilaha illallah without mentioning it? قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر هنا البراء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. And the same with the other ayah where Allah the one ومن يكفر, the one who declares disbelief in Taghut, and then ثم ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. That Allah subhanahu wa ta'ala will make him have a استمسك بالعروة الوثقى, stronghold on the Urwat al-Wuthqa. Urwat al-Wuthqa, the meaning of it is La ilaha illallah. Allah will make him firm upon the La ilaha illallah. The one who does the kufr bit-taghut. هذا الذي يأتي بجانب الكفر طاغوت ويثبت أن المعبود بحق هو الله، هو الذي قد تمسك بالعروة الوثقى. The one who comes and disbelieves in everything and accepts Allah subhanahu wa ta'ala, he's the one who gets the true meaning of the ayah of the Urwat al-Wuthqa, is the strong foothold. كذلك قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لماذا؟ وفي ماذا؟ And the same way Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the best example, or Ibrahim alayhi salam was an example for you. Why did Allah subhanahu wa ta'ala say that Ibrahim alayhi salam and the people with him were examples for you? And for what reason? إذ قالوا لقومهم، فهم أسوة حسنة لنا في ذلك، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. Because Ibrahim alayhi salam said to them, I am free from you and whatever you worship. من دون الله, except Allah, من دون الله. All the things you worship besides Allah subhanahu wa ta'ala, I am free from them. هذه الآيات تفيد حقيقة أن المشركين من قبل كانوا يعبدون الله، لأن إبراهيم عليه السلام والأنبياء لم يتبرأوا من مطلق ما يعبدون، قالوا نتبرأ من كل ما تعبدون إلا الله لا نتبرأ منه، مما دل أنهم كانوا يعبدون الله لكن كانوا يشركون معه آلهة أخرى وأصناما وأوثانا أخرى. These ayat we mentioned shows that the mushrikeen of the state to worship Allah besides other gods, because when Ibrahim alayhi salam declared kufr in them, he said
I declare kufr in everything you worship except Allah. They worship Allah and things and other things. So when he declared kufr in them, he didn't include Allah with them. He said, I declare kufr in everything except Allah which you used to worship. So there is evidence that the mushrikeen before used to worship Allah, but used to make association, i.e. shirk with him. لذلك لو جاء البراء مطلقا من دون هذا الاستثناء لكان البراء من كل ما يعبدون بما في ذلك الله. And if Ibrahim said that I am free from everything you worship, then that would also imply that he is free from worshipping Allah, because they used to worship Allah as well. مما دل أنهم كانوا يعبدون الله لكن كانوا يشركون معه آلهة أخرى. So the evidence is basically saying that they used to worship Allah, but they used to make shirk, association with partners with Allah subhanahu wa ta'ala. فأت ضرورة لهذا الاستثناء إلا الله. That's why this exception, that's why the necessity of this exception mentioning illallah is made every time, just to show that they used to worship Allah besides other gods. هذا المعنى ينبغي أن تتفضلوا له. This meaning you must appreciate, understand. المعنى الآخر الذي نستفيده من تعريف لا إله إلا الله، نحن قلنا لا معبود بحق. كلمة بحق ينبغي أن نقف عندها. The second aspect we want to just explain a little bit. We said that there's no one worthy of worship except Allah, بالحق. So we want to explain what we mean by there's nobody worthy of worship. لنخرج بهذا التعريف الآلهة المكذوبة التي تعبد بغير حق. When you say worthy of worship, we want to throw out any other gods which are false gods, which are being worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. لأنك أنت تقول لي هناك آلهة تعبد الآن، فكيف لا إله إلا الله؟ فهناك إله تعبد، لكن أقول لك هل هي تعبد بحق؟ For example, people might say, look, you say there's no God but Allah. If you give that meaning, so people say, look, there are gods which people worship. So what's wrong with them? Why don't you leave them? Are you allowed to say this? But فهذا يتناقض مع لا إله إلا الله. نقول له بحق، هل هذه تعبد بحق؟ Then we'll ask, are these objects worthy of worship? That's why we make this explanation. There's no God worthy of worship except Allah. So people might come to you and say, look, people do worship other gods. But we say, are they worthy of worship? فلا إله إلا الله تنفي مطلق الأنداد الذين هم كفر بأن يكونوا ندا للخالق سبحانه وتعالى وأن يكونوا آلهة بحق. النفي هنا نفي الآلهة بحق، الله ليس له ند بحق. The negation here means that Allah subhanahu wa ta'ala has no opponent who is worthy to be oppose him. So people worship many things, but are these things worthy to oppose Allah subhanahu wa ta'ala? They're not. فليس له ند مكافئ. There's no opponent who is the same level as Allah subhanahu wa ta'ala for us to say, look, we worship, so there's a haqq, we have right to worship them. ذلك نحن في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا، أي من المكافئ الذي يكافئه، ولم يكن له كفوا أحد، أي من المكافئ الذي يكافئه، ليس له ند يماثله. As Allah says in Surah Ikhlas that وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. There's nothing which is worthy of being equal to Allah. There's no worthy opponent to Allah subhanahu wa ta'ala. ليس له في قراءة ولم يكن له كفؤا، في قراءة أخرى بهذا اللفظ كفؤا أي من المكافئ، تعبير أصرح، كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أي من المكافئ، أي المكافئ same meaning. He said in a different riwayah, different qira'ah, how you recite the Quran, you say وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا أَحَدٌ. ولم يكن له كفؤا أي من المكافئ. Which gives great emphasis that there is nothing which can be comparable to Allah subhanahu wa ta'ala. وبالتالي ممكن أن يأتي صعلوك من الناس يقول أنا إله، يأتي شيطان من شياطين الأرض يقول أنا إله. Maybe one of the shaitan will come to you and say, I am your Lord, I am a God. لكن نقول له هل أنت كفؤ لهذه الألوهية؟ هل أنت إله بحق؟ So then we ask him, are you worthy of worship? Do you have the attributes like Allah subhanahu wa ta'ala for us to worship you? هل أنت قادر على شيء مما يقدر الله عليه؟ Are you able to change whatever Allah subhanahu wa ta'ala has ordained? هل أنت تخلق؟ هل ترزق؟ هل أنت تملك؟ Do you have authority? Are you able to create? Are you able to give rizq to people? هل أنت قادر على كل شيء؟ هل لك الأسماء الحسنى والصفات العليا كما لله؟ Do you have any of these attributes what Allah subhanahu wa ta'ala has? Are you able to make things control the creation? أنت عصاي على رأسك تقتلك.
If I hit you on your head, عصاي هد you would يا die. بالعصاي ستيك. If I hit you on your head, you would die. فكيف تقول أنت إله؟ So how can you call yourself, I am a God then? أنت إله كذاب. So therefore you are a false God. فأنت إله مزعوم. Same meaning, false God. وبالتالي لست كفءا للخالق. And you're also not comparable to Allah subhanahu wa ta'ala. فلا إله إلا الله تنفي الآلهة الأنداد بحق. الله ليس له ند بحق. And so La ilaha illallah also negates every single thing which comes up to be an opponent to Allah, because they have no haqq, they are not worthy to be worshipped. لكن الآلهة الكذابين هم كثر. But there are many false gods who will come and claim themselves to be God. شياطين الإنس والجن كثر. There's many of the shaitan from the ins, from the people, and all from the jinn who will come and claim themselves. هؤلاء موجودون، لكن حقيقة هم ليسوا أندادا بمعنى أنهم كفءا للندية للخالق سبحانه وتعالى. So I mean, even though there might be so many of them, they are not at the same level as Allah subhanahu wa ta'ala for us to even say you could be worthy of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك الشطر الأول من لا إله أي لا إله بحق إلا الله. فالله هو الإله المعبود بحق. So the first part, as we re-emphasize, is that there's nobody worthy of worship, is the first part, the negation. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من تعريفنا السابق للا إله إلا الله. Now we're going to speak about the third benefit or lesson we can get from our definition of La ilaha illallah. من هذا التعريف ندرك فساد وخطأ من يعرفون لا إله إلا الله بمعنى الربوبية، لا ضار لا خالق لا رازق إلا الله. From our definition, we see the mistake some people say when they come and they will say that La ilaha illallah only is for the lordship of Allah subhanahu wa ta'ala, that there's nobody who hurts you, nobody who harms you, nobody who gives life and takes life except Allah. Some people will say this is the meaning of La ilaha illallah, in the rububiyyah and lordship only, that Allah is the only one who gives life and takes life, Allah is the only one who gives rizq, Allah is the one who benefits and harms. Some people say this is what La ilaha illallah only means, this part, the lordship of Allah subhanahu wa ta'ala. تقول لهم ما معنى لا إله إلا الله؟ لا خالق لا ضر لا رازق إلا الله. For example, you ask somebody, what does the La ilaha illallah mean to you? He said, there's no one who created, there's no creator except Allah. There's nobody who provides for us except Allah. This is what they understand from the meaning of La ilaha illallah. أقول لهم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن ليس هي معنى لا إله إلا الله. You say this is correct, what you said correct. This is not the meaning of what La ilaha illallah means itself. فلا خالق لا ضر لا رازق إلا الله هو حق، لكن هو ليس معنى لا إله إلا الله. Yes, there is no creator except Allah. Yes, there is nobody who provides except Allah. But this is not the meaning of La ilaha illallah. المشركون من قبل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو المالك وهو الرازق. Because the mushrikeen, the people of shirk before, used to believe that Allah is the one who used to provide, the one who created. The mushrikeen before used to believe the same. مع ذلك كانوا مكذبين بشهادة التوحيد لا إله إلا الله. But they still, but despite believing this, they still denied the shahada. They denied to say the shahada La ilaha illallah. ولذلك قال تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المشركين كفار قريش سألوا من خلق السماوات والأرض؟ قالوا الله سبحان الله. The same as Allah mentioned in the Quran, that if you were to go on who created the heavens and the earth, they would definitely say Allah subhanahu wa ta'ala. It's a Quraysh, the Kufr Quraysh, they would say Allah created the heavens and the earth. قل آية أخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سؤال لمن الملك؟ لمن الأرض ومن فيها؟ لمن الملك إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. سبحان الله. So Allah says, if you say to them, who does it belong, the whole heavens and the earth, or the whole earth and whatever is inside of it? If you know, they would definitely say Allah subhanahu wa ta'ala, the one who contains in Allah's control is the whole earth and whatever is inside it. The kuffar of Quraysh will say it is Allah. مع ذلك كانوا كفار ومشركين وجاحدين لا إله إلا الله. But despite saying all this, they still fought mushrikeen and they were against saying La ilaha illallah. So how can you believe in Allah to do all these things but you still become mushrikeen? لأنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. Because they used to change the object of worship from Allah to other things except Allah subhanahu wa ta'ala. وعليه نقول من فهم شهادة التوحيد بهذا المعنى وحسب هو لم يفهم لا إله إلا الله. In the same way, so consequently, we say anyone who understands the Tawheed just to mean this, that Allah, there is no creator but Allah, there is no one who harms except Allah, there is nobody who controls the heavens and the earth except Allah, he has not understood the true meaning of La ilaha illallah.
بالتالي هو التقى مع المشركين فهمها كما فهم المشركون. His understanding is the same as the understanding of the mushrikeen before. المشركون كانوا يقولون يشهدون هذه الشهادة. As the mushrikeen used to say this type of shahada, they bear witness that Allah was the one who بالتالي لا بد من أن يفهم شهادة التوحيد كما بيناه في تعريفنا الآن في الذكر. And therefore we must understand the meaning of Tawheed the way we explained the definition of Tawheed to be, or the definition of La ilaha illallah to be. We must understand it on that way, not on the way of the mushrikeen, or the way of those people who claim to understand it. وللأسف كثير من الدعاة خاصة بعض الجماعات تلاقي يريد أن يعظ يخرجون هكذا للدعوة وكذا، تراه يقف هكذا يريد أن يبين للناس لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لا ضر لا رازق لا خالق إلا الله ثم يجلس. هذا لا يكون قد وضح معنى لا إله إلا الله، قد شوه على الناس معنى هذه الشهادة. Unfortunately, there are many people from certain groups who have this very understanding of Allah. You see them when they give da'wah to the people, they would go and they'll invite them and say, look, there's no creator but Allah, there's nobody who provides except Allah, and then they will sit down and not continue. This is just part of the meaning of La ilaha illallah. There's a broader meaning, which is what we explained. فلا هو فهم التوحيد ولا هو فهم التوحيد للناس. He understands Tawheed and know what it means. Because he didn't understand Tawheed, so how will he go and make other people understand Tawheed? فأضل فضل وأضل. He's misguided and he will misguide others. ولا حول ولا قوة إلا بالله. I think you know what's mean. لا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى الآخر الذي نستفيده من شهادة التوحيد أن شهادة التوحيد تتضمن أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فلا إله إلا الله تتضمن هذه الأنواع الثلاث من التوحيد. In the same way, whenever we say the meaning of La ilaha illallah or the meaning of the Shahada La ilaha illallah, this encompasses and includes the three divisions of Tawheed. Tawheed al-Rububiyyah, which is the Tawheed of Lordship to Allah subhanahu wa ta'ala. Tawheed al-Uluhiyyah, which is the aspect of following the Prophet and following the Sharia of Allah. And the third one, Tawheed al-Asma wa Sifat, which is the oneness of making Allah's names and attributes to Allah subhanahu wa ta'ala. So La ilaha illallah encompasses the meaning of it as well. توحيد الربوبية هو أن توحد الله في أن الله هو وحده سبحانه وتعالى خالق هذا الخلق ومدبر هذا الخلق ويصرفه كما يشاء وفق مشيئته سبحانه وتعالى. And Tawheed al-Rububiyyah is the aspect, as we mentioned, is the one where you give Allah sometimes his attributes of creation. He's the one who made everything come into being. He's the one who manages everything. This is his aspects of lordship, of Rububiyyah, of lordship. يربي عباده وخلقه وفق مشيئته وحكمته سبحانه. هذا توحيد الربوبية. يربي ينشئ وينشئ عباده وخلقه وفق مشيئته وحكمته سبحانه. زكريا حرك حلق زكريا. ما عندك؟ ينشئ يعني يربي ينمي بورن مش بورن ينمو شو معناته ينمو مش بورن حرك حالك ينمو ينشأ ينشئ نحن نعطي الكلمة بأكثر من لفظ لكي يتضح المعنى. توحيد الألوهية تعرفون أي توحيد العبادة. توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. The second aspect of Tawheed, the first Rububiyyah is the raising of the worship to Allah subhanahu wa ta'ala. The second is Tawheed al-Uluhiyyah, which is the Tawheed of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. تفرد الله في العبادة. That you make Allah subhanahu wa ta'ala one and only in your worship to Him. توحيد الأسماء والصفات أي تثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. And the Tawheed of Asma wa Sifat, which is the third aspect of Tawheed, is that you confirm what Allah subhanahu wa ta'ala has said about His names and His attributes, and whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam has brought regarding Allah, His names and attributes, you confirm them. من دون تأويل أو تعطيل
without changing their meanings or giving different meanings, أو تشبيه أو تمثيل تشبه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. or making any comparison between Allah subhanahu wa ta'ala and the creation. So we say Allah has yad, we don't say like our hand. So Tawheed al-Asma wa Sifat is to confirm what Allah subhanahu wa ta'ala said about himself and what the Prophet said about him, without changing its meaning or giving a different meaning or making similarity between us, the creation, and Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and the creation. فهذه الأنواع الثلاث كلها لا إله إلا الله تعنيها وتشملها. And the meaning of La ilaha illallah includes these three, and each one of them has the same aspect in regards to La ilaha illallah, that it encompasses all three of them. هذا موضوع كبير، لو أردنا أن نقف عنده قد نستغرق جلستين وثلاث وأربع. To speak about this subject is such a wide subject that you can drive the subject of Tawheed is so great. لكن نحن ملتزمون في مادتنا هذه في الحديث عن شروط لا إله إلا الله. Inshallah we will stick to this topic, which is the condition of La ilaha illallah, without going too far adrift. لكن من عنده